Mayor Vilma Valle Caluag ng San Fernando at Patrol Party List Representative Congressman George Patrol Bustos ng Pampanga megsilbing guest of honor at speaker King Pampanga Integrated Eagles Region NLR 16 Chartering and Induction Ceremony. Opisyal lang meging ate at kuya San Fernando Mayor Vilma Valle Caluag at Patrol Party List Representative Congressman George Patrol Bustos. Iti kambening pamakyabeda King Fraternal Order of Eagles Philippine Eagles Incorporated King Aktibidad Segawa anyang June 23, 2024 King Heroes Hall. King mera patakaganapan tinagunla naman ing chartering ning Big Bike Kabalen Legit Eagles Club. Ating induction ceremony na rin additional and transferring members ning mesabing grupo. King mensahe ng Bustos. Salamat sa iti kareng Philippine Eagles para karelang balaw sa kontribusyon. Amo King Pampanga noon King mabilog a bansa para ibat kareng marakal dareting outreach program asasahop kareng komunidad. Pasasalamat din yung payabot ng Bustos kang Mayor Vilma Valle Caluag para king pa mag-welcome kaya king City of San Fernando at ing masayang pamananggap da kaya reng Fernandino. Kinabukasan naman kaya rin ning pamakisan metong king induction ceremony ning Eagles Fraternity Club. Tinago niyang pasibayo anyang June 24, 2024 King Heroes Hall Patrol Party List Representative Congressman George Bustos. Nung no ka rin miras King 850 Fernandinos iba't ka rin miyaliwang sektor ing maging benepisyaryo ning Assistance to Individuals in Crisis Situations o AICS program. Pasasalamat ng dinaki ng Mayor Vilma Caluag kaya Mary Councilors Brents Gonzales at Reggie G. For David kareng meging kayantabe ng kapanibalan king programa apeni muna ng Patrol Party List Representative George Patrol Bustos at Ate Kay Pineda ampo ng Department of Social Welfare and Development. Regular agagawan ing AICS program king syudad nung no ka rin libo-libo lang Fernandinos ding midi ng saob bang atustusan ing karelang pangangailangan king aspetong medikal, burial at medical expenses. Kaya na pong pamagisabi tamo karetang adwang event at eguna ng Congressman George Patrol Bustos interview tayo ni at sabihan pin reng miyaluwang importanteng bisisabihan king syudad San Fernando at king probinsya mumuna itang pamakyabe na king Eagles Fraternal Order Club at pangadwa itang kayang opinion o komento king pamagbayo ning happy ning Pampanga Provincial Police Office kambening pamanukal o pangatukal ning Philippine Offshore Gaming Corporation so Pogo king balen ning Porak katugina po kasi na may diskubri meto nga Porak ating meto nga Pogo king balen Porak agad yang mila ko ing happy ning Pampanga Provincial Police Office at kitang tamo kang Congressman George Patrol Bustos who was a member of the Philippine National Police himself king komento na Digil Kenny at king Peace and Order ning bansa ampo king investigasyon at guna ng Senator Win Gatchalian anyang milaba sa Domingo kaya be ing PAOCC pakiramdaman tamo po ing interview at amano kang Congressman George. Alam mo, naka-line naman kasi yung mga gawain nila sa day-to-day na trabaho natin. Yung nakikita ko, yung pagtulong na sa mga may hirap. So, natutuwa ako, naging bahagi ako ng Brotherhood ng Eagle. Sir, other question lang dito sa Syudad San Fernando at sa Pampanga po, kakapalit lang ng mga hepe ng kapulisan. Ano po message sa kanila para mapanatili yung peace and order sa Pampanga at San Fernando? Yung mga pulis naman natin, meron silang sinusunod na POP, yung Police Operational Procedure. So, para sa akin, yung paniwala ko naman kasi lahat naman ng pulis mahusay lahat yan So, dito sa experience ng balasan, kung meron man talaga, whether may grounds doon o wala, normal lang may changing of the guard.
So I hope na dito sa mga bagong upo, siyempre bagong upo yan, mas magiging aktibo sila, no? Opo. Last question na lang po. Tomorrow po darating si Senator Win Gatchalian sa Porac para tignan yung nahuling Pogo po sa Porac. Ano po yung komento natin dito sa Lucky Star 99 po na ito na Pogo pala sa Porac, Pampanga? Honestly, since hindi naman ako part ng investigation, I solely rely kung ano yung available sa open sources like the social media. Yes. No? Kung ano man yung mga infractions nila doon o yung mga illegal activities, no, whether they have the permit or not, I'm sure hindi covered ng permit yung mga criminal activities nila. So I hope yung ginagawa nila ngayon masustain nila ng Senate yung investigation, and then sa executive side masustain din. But I would like to make a special mention for the PAOK under Gilbert Cruz. Yes. I know that gentleman. He is a former officer of the Philippine National Police and a graduate of PNPA. No, napansin ko yung mga trabaho ng PAOK, walang corruption eh. Pag pinasok nila talaga masasara. No, masasara talaga. So I really commend them, and I hope the citizenry would continue to support this agency by sending informations, no? They could do that. Alam ko may mga page naman yan eh, Yes. yung PAOK, para mas matulungan pa nila kasi under the leadership of Cruz, I'm sure na yung criminality walang lugar dito sa bansa natin. Okay, thank you very much, Kong. Maraming Okay, apin po ito yung boses ng Patrol Party List Representative Congressman George Patrol Bustos. Limdamta naman na itama mismo yung mag-interview kayo nung dinamigit na recording na. At banggit napin na matas yung tiwala ng Congressman Bustos kang POCC Yusek Gilbert Cruz na ulimping straight araw yung hanini at masaleseng magobra para kareng may malending Pilipinas. Anaring Kong Bustos na maraguling pa mangailangan na sahop ng gobyerno kim pamagsugpa o pamaglaban kareting pogo both from the executive and legislative sector. So in the coming days in the coming episodes, tayo po ang magsilbing guest kaning kiyakatang programa. Congressman Bustos banga mas maging makaba in kiyakatamong pamisabi. Do, pasalamat tamo at dinina nakatamong upaya para mag-interview at pisabyan pin rin mga ulaga na pisabyan King San Fernando at Pampanga, especially the peace and order sector.